Camin por el largo calzada de obsidiana, cada paso un pesado golpe de servomotores y plasteel. El sonido resonaba en la cámara cavernosa, un tambor solitario en un salón construido para la admiración silenciosa de los conquistados. A mi izquierda y derecha, alineados con aterradora simetría, estaban los pretorianos xilos. Cada uno era de 8 pies de músculo quitinoso y armas biológicas, sus caparazones del color de sangre seca, con brazos multiarticulados terminando en joyas de diamante natural. Nacieron para la guerra, máquinas de asedio vivientes cuyo único propósito era destruir y matar. Y de cada uno sentí una olida palpable de desprecio. No veían un enviado. Veían una criatura blanda y patética escondida en un recipiente de metal, una ridícula imitación de la verdadera fuerza. Los parámetros de mi misión aparecen en mi visor, un recordatorio persistente de mando central, objetivo, demostrar potencial de fuerza abrumadora. Establecer disuasión. La supervivencia es secundaria al éxito de la misión. Supervivencia secundaria. Fácil de escribir para algún general a 1000 millones de kilómetros. Mucho más difícil de creer cuando caminas hacia una reina que supuestamente se comió al último diplomático que la irritó. La matriarquía Xilos era el depredador apex de este cuadrante galáctico. No habían construido un imperio, lo habían cosecado. Su historia era una lista interminable de mundos subjugados y especies destruidas. Respetaban una sola cosa, el poder bruto capaz de destruir mundos. Y así, la tierra me envió envuelto en nuestra mayor proyección de ese poder. La aegis no era solo armadura, era una fortaleza móvil. Sus hombres albergaban pods de micromissiles capaces de convertir una manzana de ciudad en vidrio. El guantelete izquierdo era un proyector de fuerza cinética capaz de atravesar el casco de una nave estelar. El derecho, un lanzador de plasma que dirigía tungsteno como mantequilla. Su reactor, zumbando contra mi columna, podía abastecer una pequeña colonia durante un año, o detonar con la fuerza de un arma nuclear táctica. Según cualquier definición, era un dios caminando de destrucción. Y aún así, me sentía completamente superado. Mi cabeza debatia frenéticamente entre el soldado que fui entrenado para ser y el hombre en el que me había convertido. El soldado mapeaba la sala, marcaba a los pretorianos como amenazas, calculaba el escudo de energía de la reina y corría simulaciones de combate. Pero el hombre estaba abrumado. Las paredes no eran solo piedra, parecían orgánicas, creciendo, un material oscuro que pulsaba con una luz violeta tenue, como si la fortaleza misma estuviera viva. El techo era una bóveda de cristal que no reflejaba la luz sino que la absorbía, creando un perpetuo y amenazante crepúsculo. Incluso el aire, estéril y reciclado, lavaba un agudo olor metálico que irritaba los sentidos. El informe era brutalmente claro. Los Xilos se expandían. Una colonia humana, Kepler 186f, estaba al borde de su frontera. Estábamos demasiado lejos de la flota principal para defenderla. La disuasión era nuestra única opción. Has que creen que atacarnos es más problema de lo que veil, enviado, había dicho el General Masters en el holograma. Muéstrale a la reina lo que ese traje pueda hacer. Hazla temer. Pero la inutilidad de ese orden era un peso de plomo en mi estómago. Temer. ¿Cómo se asusta a un huracán? ¿Cómo se intimida a una supernova? Los Xilos no entendían el miedo, no como nosotros. Solo entendían la ecuación del poder, quien tiene más. Para ellos, cualquier peli era una prueba.
Si ganabamos, volverían más fuertes. Si perdiamos, seríamos baratos. Jugar su juego era una derrota asegurada. Mi plan, elaborado en el silencio de 3 meses de viaje, era un acto de pura desesperación. Un acto de herejía contra toda doctrina militar humana. Y entonces las 6. Estaba sobre un trono que no fue construido, sino crecido. Un esqueleto fósil colosal de algún leviatán antiguo, su caja torácica formando un dosel dentadus sobre su cabeza. Emperatriz Forlag. Era on más grande que sus pretorianos, tal vez 12 pies incluso sentada. Su caparazón no era el rojo apagado de sus guerreros, sino negro obsidiana pulido, atravesado por venas de lo que parecía oro puro. 4 brazos poderosos descansaban sobre el trono, mientras 2 manos más pequeñas se entrelazaban frente a su rostro. Su cabeza era una corona de elegantes y afiladas crestas, y sus 6 ojos, eran chips de amber puro, antiguos, inteligentes y totalmente desprovistos de calidez. Me seguían con un silencio inquietante, la mirada de un depredador evaluando su presa. El desprecio de sus guardians era un susurro. El suyo, un rugido. Me aplastaba más que la armadura, más que la gravedad del planeta. No era solo una reina, era el nexo biológico y espiritual de toda su especie. Su voluntad era su voluntad. Su percepción era su realidad. Y ahora me percibía como un insecto, zumbando molesto en su salón. Leg al pie del estrado y me detuve, los servomotors de mis piernas gimiendo suavemente al bloquearse. Silencio. 1000 guerreros, una emperatriz y un humano, conteniendo la respiración. El reloj de la misión en mi HUD pasó los 2 minutos. Mando central observaba mis signos vitales, esperando que comenzara el espectáculo. Mi ritmo cardíaco era estable, 72, una mentira de años de disciplina. Por dentro, mi pulso era un pájaro frenético golpeando mis costillas. Era hora. Cuando la voz de la emperatriz llegó, no fue un sonido. Fue un zumbido bajo que vibró en los huesos de mi cráneo, una transmisión telepática que atravesó mi armadura por completo. Una voz usada para obediencia absoluta y incuestionable. Así que este es el poder de la humanidad, proyecto, el pensamiento gotiendo con una condescendencia casi tangible. Una criatura blanda en un caparazón prestado. Vienes a nuestro sagrado salón de fuerza, oliendo a mito y metal forjado, y te lamas enviado. Iris un niño con la armadura de su padre, esperando que nos asuste el ruido que hace. Mi entrenamiento gritaba que respondiera con el guion preaprobado, en nombre de la alianza tirana, traigo saludos, emperatriz Forlag, pero las palabras sonaban huecas, ridículas. Eran para otra obra, otra realidad. Ella no me dio oportunidad. Paz. Tu especie no conoce la paz. Su historia es un susurro de autodestrucción. Quimáis vuestro propio mundo y luego os filtréis en la galaxia como una herida supurante. No entendías la fuerza. Entendías la violencia. Tu caparazón solo es un recipiente para ella. Se inclinó ligeramente, un movimiento mínimo que agitó a sus pretorianos. Sus joyas de diamante captaron la débil luz. Somos los xilos, declaró, el pensamiento tan innegable como la gravedad. Nuestra fuerza es pura. Pulida. Absoluta. No nos escondemos en metal. Nuestra fuerza es nuestra carne, nuestro hueso, nuestra voluntad.
Himas consumido imperios que habrían esparcido a vuestra especie como polvo. Y vienes aquí a dissuadernos, a mostrarnos tu poder. Entonces mostrame. Esto era la prueba. Pero no lo que esperaba. Un segmento del suelo a mi izquierda se deslizó, y una plataforma emergió de la oscuridad. Sobre ella, una criatura patética de una especie desconocida, su pelaje sucio y ojos enormes llenos de terror. Estaba demacrada, temblando, con un pesado collar alrededor de su cuello. Este es un zar, explicó la voz de Forlag, cargada de asco. Su especie se negó a ceder. Eligieron la desobediencia. Ilógico. Su mundo ahora es un criadero para nuestra descendencia. Este es el último. Un monumento al orgullo estúpido. Vuestra especie huel al mismo orgullo. Mostrame tu fuerza, humano. Bora este fracaso de mi vista. Usa tus impresionantes armas. Mostrame la furia de la humanidad. Aniquilalo. Un sitio de anticipación subió de los pretorianos. Este era su entretenimiento, su filosofía hecha realidad. La fuerza existe para borrar la debilidad. El sistema de puntería de mi armadura bloqueó inmediatamente al zar, marcándolo en rojo. Una docena de options de arma aparecieron en mi visión. Lanzador de plasma, 15% de potencia, para vaporización del objetivo. Mi sangre se hello. Mis manos se cerraron en los guantaletes de control. Sencha a mi propio gobierno observando a través de la telemetría, viendo mi duda, viendom faller. El zar gimió, un sonido delgado tragado por el inmenso salón. Se acarrucó intentando desaparecer. No era desafiante. No era orgulloso. Solo, el final del camino. Roto. Vencido. Solo. Y en esos ojos aterrorizados, six el fallo de todo nuestro plan. Si incineraba al zar, le daría la razón. Confirmaría todo lo que ella crea sobre el poder, la violencia, sobre nosotros. Seríamos solo otra especie que mata bajo comando, predecible. Y en esta galaxia, lo predecible es lo primero en morir. Un espectáculo de fuerza no ganaría respeto. Solo nos pondría en su lista de amenazas a aplastar. ¿Cuál es la demora, humano? Tu caparazón necesita tanto pensamiento, o es tu propia debilidad la que vacila? Mátalo. Demuestra que eres digno de mi atención ordeno la emperatriz, su paciencia agatandos. Los pretorianos comenzaron a moverse, un chasquido bajo lino el salón. El air chisporatiaba. La ia de la armadura habló en mi oído, calmada y clínica, enviado, recomiendo cumplimiento inmediato. Los niveles de amenaza están aumentando. No cumple resultará en fallo de misión y probable muerte. Mi corazón latía con fuerza. El peso de mi armadura me ahogaba. Era un atad, y estaba a punto de ser enterrado en él. Las palabras del general resonaban en mi mente, la supervivencia es secundaria. Tenía razón. Mi supervivencia no importaba. Pero la idea de la humanidad, eso debía sobrevivir. Y no lo haría si nos convertíamos en los monstruos que esperaban que fuéramos. Respirar hondo, el air reciclado sabía a resolución rancha. Mir al zar tembloroso y a la reina esperando. Tomé mi decisión. No levant mi arma. En cambio, levant mi mano derecha, palma abierta, un gesto que sabía que ella vería como una rendición desconcertante. No. Mi propia voz, clara y sin alteraciones,
salio por los altavoces externos de la armadura. No era un grito, pero resonó en el silencio del salón como un trueno. Mil cabezas se inclinaron. El chasquido de los pretorianos se detuvo. Incluso la emperatriz pereció, por un instante, sorprendida. Tú, te niegas, su pensamiento no estaba enfadado. Era algo mucho más peligroso, incrédulo. El sonido de un ser que se enfrenta a un concepto del que no tiene contexto. Me niego, repetí, mi voz más firme. La humanidad no viajó por las estrellas para ser sus ejecutores. No estamos aquí para actuar ante ustedes, ni para demostrar nuestra fuerza destruyendo a los débiles. Eso no es fuerza. Eso es miedo. Una ola de furia emanó del trono. ¿Te atreves a darme lecciones de fuerza? Tú, que no puedes ni respirar mi air sin tu muleta mecánica. Eres un arma parlante. Y acabas de volverte obsoleto. Los pretorianos avanzaron, sus hojas levantadas. La ia de mi armadura grito, múltiples hostiles acercandos, se recomiendan maniobras evasivas. Pero me mantuve firme. Espera, ordena la ia, y entonces hice lo último que cualquiera de ellos, o mi propio mando, habría esperado. Alce la mano hacia las costuras de mi casco. Con un fuerte sisio de despressurización, gire el casco para liberarlo. Lo sostuve un segundo, luego lo dejé caer. Choco contra el suelo de obsidiana con un clang pesado y resonant que sonó como una campana funeraria. Respire el air alienígena. Era fino y frío, pero respirable, por un momento. Mira a la emperatriz, mi rostro humano descubierto ante todos. Ya no era una máquina anónima. Era un hombre. Un hombre suave, vulnerable, de carne y hueso en un salón de quitina y acero. Los pretorianos se congelaron, su avance detenido por pura confusión. La visión de un enemigo exponiendo voluntariamente su punto más débil era tan ajena a sus instintos que los paralizó. Entonces, comencé a desarmarme. Computadora, dije, mi voz ahora sin amplificación, delgada pero firme. Inicia liberación manual de la armadura. Todos los seguros desactivados. Código, epsilon tango 0. Autorización confirmada, respondió la IA con calma. Advertencia, la desactivación completa del sistema TE de Jara desprotegido, Proctor. Proctor, dije. Con una serie de fuertes clics, los pods de misiles en mis hombres se desbloquearon. La placa principal del pecho, la parte más gruesa de la aegis, se separó con un profundo thunk. Agar la manilla y tire. Pasaba un cuarto de tonelada, y me tomó toda mi fuerza liberarla. Cayó al suelo con un estruendo ensordecido que sacudió el piso. Debajo, lavaba solo el sencillo uniforme azul oscuro del cuerpo diplomático. Una por una, fui dejando mi fuerza. El lanzador de plasma en mi brazo derecho. Clang. El proyector cinético en el izquierdo. Clang. Las gribas blindadas, las placas de mi espalda, los mismos guantaletes que eran mis manos. Cada país fue un trueno de acero cayendo, una declaración. El salón se llenó con el sonido de mi desarme. Los xilos observaron, hipnotizados. Su burla se transformó en perplejidad, su desprecio en una profunda y confusa admiración. Era un ritual que nunca habían visto, un enemigo debilitando su voluntad. Finalmente, mi quid ali en mi delgado uniforme, un hombre frágil rodado por una montaña de armas descartadas. Era pequeño.
Era vulnerable. Y por primera vez en ese salón, me sentí poderoso. Mayor a la emperatriz forlag, cuyos 6 ojos de amber estaban abiertos por el asombro. Querías ver la fuerza de la humanidad, dije. ¿Crees que es esto? Sin el montón de metal a mis pies. ¿Crees que el poder es la capacidad de romper cosas? De matar. De conquistar. Estás equivocada. Di un paso adelante, alejandome de la armadura, hacia ella. Durante 10,000 años, mi especie hizo lo que ustedes hacen. Lucamos. Matamos. Construimos mejores armas para destruirnos más eficientemente. Dominamos el arte de la destrucción. Lo conocemos mejor de lo que puedes imaginar. Aprendemos a odiar. Aprendemos a temer. Y aprendemos a convertir ese miedo en un arma. Hice una pausa, mirando al zar, que ahora me observaba, su terror reemplazado por un asombro naciente. Su fuerza es la fuerza de una roca, continuó, volviendo mi mirada a la emperatriz. Es dura, antigua, y solo sabe aplastar. Pero ese tipo de fuerza es frágil. Se quiebra. La fuerza de la humanidad, la fuerza que apenas comenzamos a comprender, es como el agua. Seed. Se adapta. Puede desgastar una montaña, no con un solo golpe, sino con persistencia. Su verdadero poder no está en el tsunami, sino en la lluvia suave. Puse mi mano sobre el corazón. Nuestra mayor arma no está en este montón de acero. Está aquí. Es la capacidad de ver el dolor de otro y sentirlo como propio. Es el valor de ponerse frente a una fuerza superior y no pelear, sino hablar. Me pediste que matara a esa criatura. Hacerlo habría sido fácil. Solo habría demostrado que somos tan primitivos como crees. Mi negativa, estar aquí, indefenso, ofreciendo la verdad en lugar de una amenaza, ese es nuestro poder. El poder de elegir un camino nuevo. Guard silencio. El único sonido era el zumbido lejano de la fortaleza y mi propia respiración. Había apostado todo a una idea loca, que incluso para una raza de asesinos natos, la compasión podría ser más convincente que la fuerza. Durante mucho tiempo, solo hubo silencio. Un silencio diferente. No de anticipación, sino de pensamiento profundo que podía alterar galaxias. La emperatriz forlag me miraba, luego a la montaña de armadura, luego al zar tembloroso, que se había puesto de pie, observando con esperanza imposible en sus ojos. Podía sentir el torbellino de sus pensamientos, una tormenta de conceptos que su especie nunca había encontrado. Vulnerabilidad como estrategia. Misericordia como herramienta. No solo la había desafiado, la había presentado un paradoja que la fuerza no podía resolver. Podía matarme al instante. Pero mi idea ahora estaba suelta en su mente, un virus en su antiguo sistema operativo, y matarme no lo barraría. Finalmente, se movió, levantando una de sus manos más pequeñas. Los pretorianos retrocedieron 3 pasos sincronizados, fundiéndose en las sombras. Hizo un segundo gesto hacia el zar. El collar alrededor de su cuello emitió un pitido y se abrió. La plataforma descendió de nuevo a la oscuridad. Una suspensión de ejecución. Un nuevo pensamiento tocó mi mente, vacilante y diferente. De Llanos fue un comando a todos los demás xilos en el salón. En cuestión de minutos, el enorme salón quedó vacío, salvo por los dos. La emperatriz en su trono de huso,
y el humano en el suelo. El silencio que volvió fue profundo, casi íntimo. Su especie es insana, proyecto finalmente, el pensamiento despojado de arrogancia. Era una observación genuina. Ya nos lo han dicho antes, dije, con voz ronca. A menudo por nosotros mismos. Se levantó de su trono. Su escala era impresionante. Bajo los escalones, con movimientos fluidos y silenciosos, se detuvo a pocos metros de mí, mirandome hacia abajo. Hablais de un tipo diferente de poder, su voz mental era ahora una suave pregunta. El poder de creer. De nutrir. Nuestra manera es eficiente. Los débiles son eliminados. Los fuertes se propagan. La vuestra parece inefficient. Peligrosa. Invita a la debilidad. Lo es, admití. La confianza es la mayor apuesta del universo. Pero nuestra historia nos enseñó una lección, emperatriz. Una civilización construida solo en romper cosas eventualmente se rompe a sí misma. Se queda sin enemigos se vuelve hacia adentro. Nos ha pasado, una y otra vez. Un poder que no puede doblarse, eventualmente se quiebra. Se arrodilló, un movimiento lento y deliberado, acercando su cabeza a mi nivel. No era sumisión. Era una científica inclinándose hacia un microscopio. La carga de este escudo, es pesada, admitió, el pensamiento tan privado y silencioso que sentí haber escuchado un secreto. Cada ciclo, nuevos desafíos. Cada ciclo, nuestros jóvenes deben ser más fuertes. No hay descanso. No, paz. Solo la constante necesidad de dominación. Estamos atrapados en la armadura de nuestra propia fuerza. Lo sé, dije suavemente. Nosotros también. Esa armadura, ascendí hacia los países de ellos en el suelo, es lo más pesado que la humanidad ha construido. No por su peso, sino por lo que significa, la creencia de que más poder es la única respuesta. La llevamos tanto tiempo que olvidemos que teníamos una opción. Extendió una mano delicada y tomó mi casco. Lo giro y estudió el visor reflectante, la complejidad electrónica, la forma humana misma. Elegist mostrarme tu fragilidad. ¿Crees que este es un camino hacia la fuerza? Es un camino hacia la conexión, Karegi. Y la conexión, una alianza basada en la confianza, en saber que juntos somos más fuertes que separados, ese es un poder contra el que ningún imperio puede resistir. Coloco cuidadosamente el casco en el suelo. Sus ojos de amber se encontrarán con los míos, y por primera vez, no six condescendencia en amenaza. Vi curiosidad. Vi una mente, antigua y poderosa, enfrentándose a una idea revolucionaria. Explica, ordino. Pero no era un comando de reina. Era la súplica de un prisionero que acaba de descubrir que la puerta de su celda nunca estuvo cerrada. Explicalo todo. Y así, en el gran salón del trono silencioso, rodeado por los restos de mi supuesta fuerza, comienza a hablar. Lo canti del arte y la música humana, de nuestras guerras y de la paz que siguió, de nuestra capacidad de crueldad inimaginable y de igual capacidad de sacrificio sobrecogedor. No la habla de nuestra fuerza, sino de nuestro espíritu. Fue una conversación que duró días, el inicio de un vínculo forjado no en fuego, sino en vulnerabilidad. Fue el día en que todo cambió. Y así comenzó la conversación que resonaría a través de las estrellas,
el primer paso hacia una alianza que remodelaría el equilibrio de poder en la galaxia. El camino por delante sería difícil, pero era un camino hacia un nuevo tipo de futuro. Si disfrutaste esta historia, cuéntanos en los comentarios que crees que es la verdadera fuerza. El universo está lleno de historias, y nosotros estamos aquí para contarlas. Gracias por escuchar. Si quieres, puedo unir toda tu historia completa en un solo documento en español, lista para publicar o narrar, manteniendo la narrativa fluida y épica. Use la herencia de mi abuela para empezar de nuevo, bajo mis propios términos. Finalmente abrí esa pequeña galería de arte. Esta línea de obras de artistas femeninas emergentes, un lugar construido sobre la verdad y la pasión, exactamente lo opuesto al mundo del que escape. Mi viaje a través de la oscuridad del abuso psicológico y el matrimonio forzado es una realidad oculta para demasiadas personas. Y aunque tuve la suerte de contar con recursos que muchas víctimas no tienen, mi historia es prueba de que la resiliencia es real. Muestra que la verdadera fuerza no consiste en nunca romperse, consiste en tener el courage de reconstruirse, paisa por paisa. El intento hacer de mí un simple pie de página en su historia. En cambio, me convertí en la autora de su queda y la arquitecta de mi nuevo comienzo. Historias como esta son un recordatorio poderoso de que el espíritu humano no se rompe tan fácilmente. Si quieres más relatos de justicia y empoderamiento, no olvides suscribirte y activar la campana de notifications. Bienvenido a una comunidad que celebra la fuerza y el valor de luchar por uno mismo.